So last time we did this cross validation. So validation, which is very important part because हामीले मोडल ट्रेन गर्छौँ होइन अनि मोडल ट्रेन गरिसकेपछि अब त्यो मोडलले कतिको राम्रोसँग काम गर्यो भनेर थाहा पाउनु पर्यो होइन सो त्यसको लागि हामीले चाहिँ भ्यालिडेसन वी निड टु भ्यालिडेट होइन भ्यालिडेट आवर मोडल एन्ड we looked at not a good way which is हामीले जुन डेटामा ट्रेनिङ गर्छौँ त्यही डेटामा हामी टेस्टिङ गऱ्यौँ भने द्याट इज नट गुड है अनि त्यस्तै गरी so what is a good way भन्दाखेरि we need to have a training set and the testing set होइन जसमा कि so for example we can put about say 70 or 75% of the data as training होइन अनि ट्रेनिङ सेटमा अनि त्यस्तै गरी अनि टेस्टिङ सेट बाँकी रहेको चाहिँ टेस्टिङ सेट होइन मोर अन ट्रेनिङ एन्ड comparatively relatively less number of data in the testing set है त्यो गर्दाखेरि प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि त्यो खासै प्रब्लम भन्दा पनि एउटा लिमिटेसन कि वी क्यान ट्रेन आवर मोडल अन द होल डेटा है जति हामीले ट्रेनिङ डेटा जति धेरै भयो त्यति राम्रो होइन बट वेन वी स्प्लिट द डेटा इन्टु ट्रेनिङ एन्ड टेस्ट सेट के भन्छ भन्दाखेरि टेस्ट सेटको जुन डेटा वी कुडन्ट ट्रेन अन द्याट होइन सो त्यसको पनि त्यसलाई पनि अझै त्यो लिमिटेसन पनि नहोस् भन्ने हिसाबले we can do cross validation. Cross validation, as we saw, we saw this first time के गर्यो 50-50 है 50-50 गरेर so दुईवटा ट्रायल रन गर्यो फर्स्ट ट्रायलमा we train on the first part and test on the second part होइन अनि सेकेन्ड ट्रायलमा चाहिँ we train on the second part and test on the first part है अनि त्यस्तै गरी we can do more than two-fold of course है 3-4 and the extremeमा जाँदाखेरि we can do leave one out है leave one out गर्न सकिन्छ so we did that last time है यहाँ समझ गरेका थियौँ है so now let's pick up from there त्यहाँबाट pick up गरौँ okay so let's see right here okay all right so okay second yeah okay so yeah we looked at this we've already done this we saw this and then let's look at balanced curve right so अब यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले कम्प्लेक्सिटी मोडल कम्प्लेक्सिटीको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन मोडल कम्प्लेक्सिटीको कुरा गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि एज यु स जस्तै यो ग्राफमा पनि हेर्नुहोस् त यो जति मोडल कम्प्लेक्सिटी जति बढायो त्यति नै हाम्रो होइन ट्रेनिङ स्कोर हुनाले जुन डेटाले हामी ट्रेन गर्छौँ त्यसमा टेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो ट्रेनिङ स्कोर आउँछ र जुन हामी ट्रेनिङ डेटामा ट्रेन गरेर टेस्टिङ डेटामा टेस्ट गर्ने भने त्यो चाहिँ भ्यालिडेसन स्कोर हुन्छ कि एन्ड एज यु सी ट्रेनिङ स्कोर चाहिँ जति हाम्रो मोडल कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ ट्रेनिङ स्कोर पनि बढ्दै जान्छ it never comes down because it gets better and better right तर के हुन्छ भन्दाखेरि in the training score है and the validation score के हुन्छ भन्दाखेरि there's a certain point है यहाँसम्म you get increase in the score right and at this particular point at some point then it starts to decrease है भ्यालुडेसन स्कोर डिक्रिज हुन्छ किनभने यो जेनरलाइज हुन छोड्छ यहाँबाट है ओभरफिटिङ हुन सुरु गर्छ कि यसैलाई हामीले लेट्स ट्राई टु डु इट इन कोड है यो चाहिँ हाम्रो होइन यस्तो हुन्छ भनेर क्वालिटेटिभली हामी डिस्कायो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि वी डिस्कस दिस है अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि विल लुक एट दिस इन कोड है कोडमा हामी लेट्स प्ले विथ दिस इन कोड है कोडमा गर्दाखेरि अब कम्प्लेक्सिटी अब हामीले कम्प्लेक्सिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वाट इज कम्प्लेक्सिटी है कम्प्लेक्सिटी के भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल कम्प्लेक्सिटी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वाइ इक्वल टु जस्तै यो इक्वेसन y equal to x plus b is the first degree, right? First degree polynomial, which is the simplest model, which is a straight line. Right? This is the straight line, which is the simplest model. And the next, even the more complex ones, and then degree 2, which is y equal to x squared plus bx plus ax squared plus bx plus c. Right? त्यस्तै गरी थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री जति हामी डिग्री बढाउँदै जान्छौँ त्यति के हुन्छ कम्प्लेक्स है
हाम्रो मोडलको कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट्स मोर पावरफुल है जति डिग्री बढी भयो उसले चाहिँ बढी कम्प्लेक्स त्यो फङ्सन्सहरू त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ एप्रोक्सिमेट गर्न सक्छ है सो त्यसले गर्दाखेरि हामी द मोर द हायर द डिग्री द मोर द कम्प्लेक्सिटी है एन्ड मोर द फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल okay so let's see अब यसलाई हामी कोडमा है त so how do we do that in code so how do you let's encode put this in code है त so probably I can show you right here my देखाउँछु okay so here we are importing polynomial features भन्ने एउटा छ sort of this class called polynomial features and there's another class called linear regression है linear regression भन्ने एउटा class छ अर्को चाहिँ make pipeline is a function a make pipeline is a function so what it does is it let's try to understand this code है त यो कोडमा के छ भन्दाखेरि here we're defining a function called polynomial regression function this is just a function right? We're defining a function your function make sense right? So in this function you see that we are it takes two arguments right polynomial regression is a function here we are defining this function called polynomial regression right and there are two arguments one is degree and by default we're giving it 2 right? Degree by default 2 राखेको छौँ अनि it takes some dictionary argument है KWRs भनेको it takes a dictionary as an argument okay अब यो भएपछि now let's see अनि यहाँनिर यसले के गर्छ भन्दाखेरि it returns this first it calls this function called make pipeline which we imported right here and make pipeline भन्ने function चाहिँ यसलाई कल गरेको अनि यो कल गर्दाखेरि यसले दुईवटा argument लिइरहेछ it is taking this polynomial features degree and linear regression KWRs यो दुईटा लिएको छ अनि यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि it creates a pipeline and it returns that pipeline to us है यसले चाहिँ हामीलाई एउटा pipeline दिन्छ okay let me show you what that pipeline looks like हैन so your pipeline कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि this is how it looks like so first मा के आयो make pipeline मा first मा के छ भन्दाखेरि this one right here polynomial features degree means degree को by default value 2 छ so if I call this function polynomial regression भन्ने function call गरे भने and I do not provide any argument है argument के पनि provide गरेन भने degree चाहिँ के लिन्छ यसले 2 लिन्छ है degree 2 लिन्छ so यसले के गर्छ भन्दाखेरि it will create this polynomial features let's call it PF of degree 2 है अनि त्यसपछि यो चाहिँ pipeline भन्छ कि pipeline मा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको जुन आउटपुट PF2 को आउटपुट के हुन्छ it goes to another model है यो अर्को मोडल यो दुईटा मोडल हो कि अनि यो चाहिँ linear regression मोडलमा जान्छ this one right here है linear regression मोडलमा जान्छ है त भनेपछि यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि now this is a pipeline है यो चाहिँ यो pipeline हो कि so this is what भन्दाखेरि this is a pipeline okay this is a pipeline and your pipeline so you say discussed okay all the things independent there are two models within it right so once you make a pipeline now you can treat it as one model right you're a single model and your single model is given to and you provide some input here and this was your succession हुन्छ कि फर्स्ट हामीले जे प्रोभाइड गर्छौँ त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ फर्स्टमा यो पोलिनोमियल फिचर्समा जान्छ अनि त्यहाँनिर ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ त्यो ट्रान्सफर्मेसन त्यसको आउटपुट कहाँ जान्छ भने त्यो चाहिँ लिनियर रिग्रेसन मोडलमा जान्छ है यसरी ओके सो दिस इज व्हाट वी गेट अनि यो जुन यो अब्जेक्ट छ जुन यो मोडल अब्जेक्ट छ दिस इज अ मोडल है दिस इज अ मोडल हो दि यु नो दिस इज द मोडल अनि यो मोडल अब्जेक्ट चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ नि त है अनि त्यो मोडल अब्जेक्ट यहाँ आउँछ यहाँ बन्छ अनि यो चाहिँ यहाँ बन्यो नि अनि यसलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ कि है यसलाई रिटर्न गरिदिन्छ ओके सो दिस ओके सो लेट्स सी अब let me clear this okay अब here let's see import अब यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि we're creating some data here हामी एउटा डेटा बनाइरहेको छौँ सो यो डेटा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 40/1 को छ है 40/1 को छ अनि त्यस्तै गरी y is 40 है सो भनेपछि यो चाहिँ हामीले कस्तो खालको डेटा छ भन्दाखेरि y equal to
Um, all right. There's some data, and then you can visualize this data right here. Hey, so your data, Sunny, your data, we can visualize it here, and which is this data right here. Hey, your data to do the point source, Sunny, not the curve. Hey, curve right now. Just this the black point source, Sunny. So yeah, data so that is the data. Hey, that is the data. Okay. Let's try to fit some models in that data. Right? The data, say, let's try to fit some model. Okay. So first one, we're going to put in here. These are standard imports or what? And yeah, test data. Okay. So we're just creating a test data. Right? Test data. And yeah, we're just plotting it. Right? Yeah, plot that as well. Okay. So I can probably do this, right? And then show you step by step. I don't know. Right? Okay, probably I need to. So right, let me run this. Let me run the whole thing first. Eh? So run now. Okay, okay let me run the whole thing first. Okay, I need. uh, okay, let's see. Yeah, it's running. It's good. Okay, so let's go. Okay, there you go. So here's the data. Hey, so this is the data we created. Right? Of your data, let's see about. Let's try this data or train a model on this data. Right? Your data, sir. Your data family. We'll use a model. Which model? Right? The using models. Just to okay, cool. Pipeline model. Okay, first um, polynomial features degree 2 or whatever degree that is, and then we'll send that to a linear regression. Right? The model. So I will use that either. Okay. So here's the data. Right? I'm here or something. Let's uncomment this as we go along. Hey, your bio, and let's try this one right here. Right? You got to see assembly and model fit as well. So let's try with degree 1. Degree 1 degree 1 will you see we're calling this function polynomial regression with degree equal to pseudo 1 you answer will be 1 and this one yeah train and yeah predict so we're doing these the step okay we're training on x and y which is the data we created this data this x and y right your x and y. Right? This is x and that's y. Okay, and and we're predicting on x test. Hey, we're predicting on this x test. Right? Okay. So our you and this is simply we're plotting material. Right? We're plotting. Okay. So let's see. Let's see this one. Hey, let's see. Okay. See now with degree one, I mean degree one polynomial is got that. Now this is the best it can do. Right? So this is the best fit. There's no given the better one is something because it's got limitations. And it's a very simple model. Just degree one, y equal to mx plus c, right? Or y equal to x plus b. Degree one, can we degree one Leon? Yes, degree one Leon. So this is the best it can do. Okay, let's try another one. So what if I do degree two? I degree two, look at the powerful one, very powerful answer. Okay, let's see. Hey, let's get on. Oh yeah, better. Hey, see, I given that the better one. You see, it's a better fit than the previous one. Hey, very good. Hey, it's good. Looks good. I know. Okay, so this figure. Let's try degree three. Degree three triangle. Hey, okay. Degree three. Okay. Yeah, I think it's getting better. You Aziram repeat aquas. Right? And let's try degree five. Degree five triangle. Yeah, still good, still good. Right? I think so. It's following the data. Right? Data pattern follow it actually. Right? The function changes approximation number. So far, let's try degree seven. Hey, seven is pretty complex now. Right? Understand? Our keyboard. See, yeah, but it's 30 follow.
अनि त्यसपछि yeah, it's still not too bad, not too bad, but it's trying to get uh, it's trying to overfit है अब यहाँ overfittingको symptom आइसक्यो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यस्तोमा so it's not exactly overfit चाहिँ भएको छैन तर overfit हुनेतिर लागिरहेको छ है so let's try अब अझै यसलाई यसको complexity अझै बढाइदिउँ है त so 10 राखौँ see now अब चाहिँ overfittingको अब चाहिँ देखिसक्यो overfitting हेर्नुहोस् त so it's fitting these individual points, see? It's trying to fit the individual points, but that is not supposed to happen. Hey, that is our goal is not to fit every point. Right? Okay. So त्यसले गर्दा चाहिँ अब 10 मा overfit सुरु भइसक्यो है about let's say 13 मा के हुन्छ है त degree 13 मा है pretty powerful एकदम powerful model हो see it's unusable now अब चाहिँ के भयो see यसरी आएको छ तलमाथि भएको छ so it's not generalizing anymore है generalize भएको छैन है अब यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि clearly it's not good है this is not good है देख्नुभयो नि so भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि सुरुमा 1 मा not good है 2 मा a bit better हैन 3 मा के भयो it was it got better है अब you can see all of them together है let's see okay we can see them that's it 1 3 5 7 hey so degree 1 straight line not good fit degree 3 is my orange yeah this is degree 3 degree 5 degree 7 overfit हुन सुरु गरिसक्यो है so when you see it looks like यसो हेर्दाखेरि degree 3 seems to be the best one है okay degree 3 को polynomial किनभने degree 3 पछि चाहिँ बिस्तारै it gets worse है degree 3 सम्म it improves degree 3 पछि अथवा 4 5 सम्म पनि ठिकै छ भनौँ त्यसपछि के हुन्छ बिस्तारै it worsens है worse हुँदै जान्छ okay so we'll see further here है त okay अब यसैलाई हामीले एक्चुअली त्यो क्वान्टिटेटिभली हेरौँ क्वान्टिटेटिभली हेर्दाखेरि सो यहाँनिर के गरिरहेको छ भन्दाखेरि we're importing this function called validation curve when a function from Escalon model selection we are importing this validation curve and a degree and then we're creating a degree from range 0 to 20 है 21 हो 20 सम्म जान्छ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 20 सम्म है यसलाई हरेकमा उसले के गर्छ भन्दाखेरि चेक गर्छ कि हरेकमा चेक गर्छ है अनि त्यसपछि सी वे क्रिएटिङ दिस polynomial regression त्यो फंक्सन कल गरिरहेछौँ which creates the model है यहाँनिर मोडल क्रिएट हुन्छ and we're giving x and y अनि यहाँनिर हामीले यहाँ दुईवटा प्यारामिटर्सहरू है यो polynomial features degree र अनि यो रेन्ज है प्राइम रेन्ज डिग्री यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हरेकमा टेस्ट गर्छ कि 0 देखि 20 सम्म हरेकमा टेस्ट गर्छ है अनि यो गर्दा लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स है व्हाट यु सी हियर चाहिँ यो त एक्चुअल हो नि एक्चुअल है यो कोडमै गरेको है अब यो हेर्दाखेरि एज यु क्यान सी हियर यहाँनिर के छ एक्स एक्सिसमा डिग्री छ हैन वाइ एक्सिसमा स्कोर मिन्स द देयर आर टु स्कोर्स है एउटा ब्लू इज द ट्रेनिङ स्कोर एन्ड रेड इज द भ्यालिडेसन स्कोर है अनि के भइरहेछ भन्नुहोस् त सो सुरुमा when you get to degree 1 yeah it's good है यहाँनिर let me zoom in a bit है जस्तै 1 भनेपछि करिब करिब यहाँनिर ल हेर्नुहोस् त सो yeah it's good है 1 मा अनि degree 2 गर्दाखेरि see it improved quite a bit है both training and testing set 3 मा very good है it's getting better है 3 पछि के भयो भन्दाखेरि ल हेर्नु त भ्यालिडेसन कर्भ स्टार्ट्स टु कम डाउन अ बिट है 3 मा अनि गर्दा गर्दा अनि यहाँनिर पुग्छ अब यता यो ब्लू लाइन which is the training score it's getting better and better it's always goes up although incrementally तर it's not coming down है understandably this doesn't come down है तर रेडमा के छ red is the validation score as you can see but so far 3 पछि चाहिँ so यसको maximum तपाईँले if you look at the max score you see that it's the highest at 3 है degree 3 मा चाहिँ highest छ त्यसपछि के छ it's starting to come down है although come down a bit just a bit है धेरै छैन
तर यहाँनिर पुगेपछि हेर्नुहोस् त, so which is about 13. 13 पछि यहाँबाट there's a sharp drop, a sharp drop, which is serious overfitting. Yeah, 13, right? 12.5, yeah, 13. So degree 13, which we tested, right? Again, right? 13, like I said, it really got bad, right? So we can try that again. Okay, yeah, let's try degree 13. Right? Degree 13, try 13 is pretty bad, right? Okay, let's see. See, 13, which is this one, right? It's really bad. Right? Which is really bad. Right? 13 is bad. So 13 position, it's a sharp drop. Right? Now it's unusable. Yes, I'm say okay, kind of usable. Right? This model is not usable anymore because the validation validation curve has, validation score has really gone down. Okay, there's a sharp drop off, right? Sharp drop in the validation score. Okay, but you see now this proves यो त हामीले त कोडमा गरे, there's nothing, it's just a manipulation छैन के भन्छ, it's just a plain कोडमा गरेको है. अनि this this follows this जुन हामीले अघि भन्यो नि यहाँनिर है, this one exactly हैन, यसलाई फलो गरेको छ नि. ट्रेनिङ स्कोर बढी छ, भ्यालिडेसन स्कोर एउटा पोइन्टसम्म बढ्छ, त्यसपछि घट्न सुरु गर्छ है. एक्ज्याक्टली त्यही quantitatively encode, right? This is what you see here. See, this is exactly same. See, blue is going up and up and up, right? It just goes up, right? Never comes down. Whereas the red, which is the validation curve, it peaks at some point, and this will see follows down सुरु गर्छ अनि यहाँबाट sharp drop off, right? Okay. All right, so now yeah, okay, so let's go down. Okay, so okay, and this is the, now which one is the best model? We can try this. You can get the best model. You can check it out later, right? And then so at 3 you get the highest, which is about 92%, right? And this is 3 this is supposed to be the best, right? Best fit, right? Because say it's quite generalized, right? And this is supposed to be the best fit, right? Okay, all right. भने यसको सार के भयो भन्दाखेरि तपाईँको मोडल चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मोडल सुड बी द राइट फिट फर योर डेटा है. तपाईँको डेटाको लागि कस्तो मोडल है, सो कुनै मोडल बढी पावरफुल पनि हुनु भएन र कम पावरफुल हुनु भएन है. बढी पावरफुल भयो भने ओभरफिटिङ हुन्छ, लेस पावरफुल भयो भने अन्डरफिटिङ. बोथ आर ब्याड, बट ओभरफिटिङ इज वर्स है. You saw that, right? सर हामीले त्यो चाहिँ त्यो फिट भएको कर्वको चाहिँ इक्वेसन हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोसिबल. ए ओके, यु मेन यसको हैन त्यो डिग्री 3 को इक्वेसन जुन भयो नि, डिग्री 3 को कर्व जुन आयो नि हैन, बेस्ट फिट यस्तो हुन्छ. यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अब त्यो भनेको जस्तै डिग्री 3 को कुरा गरौँ न हैन. डिग्री 3 को कुरा गर्दाखेरि let me quickly show you है त. यस्तो हुन्छ जस्तै हामीले डिग्री 3 भन्यो, डिग्री 3 मा बेस्ट आएको छ नि हैन. सो I'm sorry, second, let me try to write it. Okay, say degree 3 मा हैन, डिग्री हामीले डिग्री इक्वल टु 3 छ हैन. भनेपछि यसको डिग्री 3 को हाम्रो पोलिनोमियल, यो त पोलिनोमियल हो हैन. पोलिनोमियल फंक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एज यु नो है, तपाईलाई थाहा छ, y is equal to ax cube हाइएस्ट डिग्री हैन, bx squared plus cx plus d हैन, यो हो नि त. ओके, x cube plus bx squared plus cx plus d हैन. ओके, सो यसलाई म तपाईलाई क्विकली एउटा I'll show you graphing calculator मा देखाउँछु है त. So how can we यसको intuition म तपाईलाई दिन्छु है त. Okay, so how exactly के हुन्छ भनेर. Okay, so graphing calculator, right? Okay, so it's like let's graph this function. You have the function, right? It's just function. Okay, so let's try to graph this function, right? Okay, let me see. So yeah, this is a good one. Okay, so your function graph.
and you'll see how this coefficients को भ्यालुले चाहिँ तपाईँको कर्भलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न मिल्छ है and then okay, let's see. Okay, where's that? Yeah, right there, right? Okay, so I can there too here. Okay, so okay, so yeah, okay, let's see. Side. Okay, so y is equal to ax cubed. Okay, yes, x x cube. Let's see, y equal to x cube is too much. Right? Y equal to x cube. I need this with plus x squared. Okay. It's a third degree polynomial with x in it. Your keyboard talking, I'll get the arrow say like second. Just bear with me. Square. Okay. Okay. Just second. Plus x plus 1. Right? So it's thinking about ax squared plus bx. But yeah, well, yes, ma. Your curve, say, when your curve, I can control this curve. Right? When I can put some value, say, let's say 3. See? I can control. See? 3 राख्दा त्यस्तो भयो 1 राख्दा यस्तो छ 1 त अघि नै थियो हैन 0.5 राख्दा चाहिँ है see it's all controllable है then अब यहाँनेर if I put say 4 see हैन see you see this curve how controllable it is say let's say 1.5 है 1.5 अनि यहाँ चाहिँ लेखौं I don't know 2 okay and let's say 5 right see whenever say I can control केले भन्दाखेरि यो कोएफिसिएन्ट्स को भ्यालु छ नि जस्तै 0.5 भनेको a भयो है 1.5 भनेको b भयो 2 भनेको c भयो हैन 5 भनेको d भयो see these are the parameter values है र मोडलले लर्न भनेको त्यही हो है बिकज तपाईको यो भ्यालुले डिसाइड गर्छ कि तपाईको कर्भ कस्तो हुन्छ है दिस यो कोएफिसिएन्ट को भ्यालु छ नि a b c d है यसको भ्यालु सी as soon as you change the value, the curve changes. See, I have that control. See, let's say 0 भयो भने जस्तै y equal x square भयो हैन जस्तै if I say 1.8 भयो भने त्यस्तो छ है see जस्तै गरी say 6 राख्दै है 6 राख्दाखेरि त्यस्तो भयो and then let's see 15 okay let's put a very small value 0.04 right see यसरी you can control right okay so भनेपछि अब त्यो इक्वेसन त्यही नै हो इक्वेसन चाहिँ y equal to x square ax cube plus bx square plus cx plus d हो तर त्यो मोडलले के गर्छ भन्दाखेरि it picks the value of a b c and d such that it can fit those points है कुरा बुझ्नुभयो उसले चाहिँ गर्ने भने के हो भन्दाखेरि मोडलले गर्ने के त भन्दाखेरि मोडल so you can see how the changing the coefficient values of coefficients changes the curve right see it's changing see as I change the values here the coefficient value see it's see होइन चेन्ज भइरहेको छ नि भनेपछि अब यसले गर्ने भने के भन्दाखेरि यो मोडलले के गर्छ भन्दाखेरि उसले त्यो ABCD को भ्यालु लर्न गर्छ है such that you get the best fit here अब के भ्यालुज अफ ABCD मा AB र C ABC र D को भ्यालु जस्तै थर्ड डिग्री पोलिनोमियल केसमा है कुन भ्यालुजमा तपाईको राम्रो सबभन्दा बेस्ट फिट आउँछ उसले चाहिँ सिक्ने भनेको त्यो ट्रेनिङ भनेकै त्यही हो ट्रेनिङ भनेकै के भन्दाखेरि टु फाइन्ड द भ्यालुज अफ दिस कोएफिसिएन्ट्स है ओके डिड यु गेट a better sense now सर खास मैले सोधेको चाहिँ जस्तै एबिसी र डी को भ्यालु हामीलाई नोन भयो भने त्यो इक्वेसन हामी बनाउन सक्छौँ नि त हैन भनेपछि त्यो एबिसी र डी को भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी तान्न सकिन्छ भनेर सोधेको Okay, very good question. Hey, that is a very good question. Hey, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ न्युमेरिकली गर्न सक्दैन यसले किन भन्दाखेरि यो हाई डिमेन्सनल स्पेसमा हैन त्यसरी त्यो एनालिटिकली सल्भ गर्न मिल्दैन है मिले पनि इट्स टु रिसोर्स इन्टेन्सिभ हुन्छ कुनै केसमा अलमोस्ट इम्पोसिबल हुन्छ
है अनि त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ ग्रेडियन्ट डिसेन्ट मैले अस्ति भने नि ट्रायल एन्ड एरर है उसले गर्यो भने त्यही ट्रायल एन्ड एरर नै हो कि कुरा बुझ्नुभयो नि यसले चाहिँ त्यो एबिसिडीको भ्यालुलाई सुरुमा ऱ्यान्डमली हेर्छ है कम्प्लिट ऱ्यान्डम है अनि के गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ ट्विक गर्छ है एबिसिडीको भ्यालुबाट ट्विक गर्दाखेरि मेरो एरर बढ्यो कि घट्यो है बुझ्नुभयो नि होइन बढ्यो जता घट्न के अरे एरर बढ्नु थाल्यो भने के उता जाँदैन उसले चाहिँ त्यो भ्यालुजहरूलाई अर्कोतिर लैजान्छ है अनि यसको लागि एउटा स्पेसिफिक अल्गोरिदम छ स्पेसिफिक धेरै जस्तो हामी के धेरै जस्तो मसिन लर्निङ मोडलहरूले ग्रेडियन्ट डिसेन्ट है ग्रेडियन्ट डिसेन्ट म त्यो पनि कभर गर्छु पछि है ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भन्ने अल्गोरिदम हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप तपाईँलाई चाहिँ त्यो मिनिमाइज एरर मिनिमाइज हुने तरिकाले त्यो एबिसिडीको भ्यालुजहरू घटाउँदैन है त्यो प्यारामिटर भ्यालुहरू घटाइन्छ है कुरा बुझ्नुभयो त्यो चाहिँ यसको अर्कै म्याथमेटिकल भन्छ सर अहिलेको हाम्रो यो बेस्ट फिटवालाको एबिसिडी चाहिँ कुनै चाहिँ भनौँ फङ्सन अथवा केहीले ठ्याक्कै हामीलाई हेर्न चाहिँ त्यो के अरे पोसिबल हुँदैन सर ओके सो जस्तै त्यो लास्टमा हामीलाई के होइन आउटपुट हाम्रो जुन कर्भ बनेको थियो नि होइन त्यसको एबिसिडीको भ्यालु जस्ट मलाई ए चाहिँ के ओके अरे ओके सो यु मिन त्यो फिट कुन होला भनेर ओके हेर्नु ओके मलाई सो यो ए बी र सी र डीको भ्यालु के भनेर ए ओके ओके द्याट्स वाट यु मिन ओके आई थिङ्क यसमा कोअप्सन्स गऱ्यो भने आउँछ होला है सो लेट्स ट्राई द्याट है it's a good time to, yeah 6 minutes okay so it's the best fit गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जस्तै यहाँनिर हामी गऱ्यौँ नि right here I think here होइन so यहाँनिर polymer regression 3 यो y predicted आयो होइन यहाँनिर आयो नि है अनि so this polymer regression यहाँनिर polymer regression यहाँनिर फिट भयो है अनि त्यसपछि यसलाई एउटा मोडलमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो मोडलको कोएफमा त्यसको उमा हेर्नुपर्छ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो जसले लेख्यो नि त्यो क्लास होइन उसले चाहिँ हामीलाई त्यो मेथड दिएको छ कि छैन है त्यसमा भर पर्छ कि किनभने यो कसैले लेखेको हो नि त यो जुन यो मोडलहरू छ नि त्यो त कसैले लेख्या हो नि त होइन क्लास एज अ क्लास लेखेर राखिदिएको हो र त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यो फेसिलिटी दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो कि होइन त्यो मेथड दिएको छ कि छैन है अथवा त्यो एट्रिब्युट दिएको छ कि छैन है सो हुन्छ म I'll check that out है म अहिले चाहिँ हामी क्लास टाइम चाहिँ युज गर्नु है I'll check it out later and I'll come back to you है त है त्यो चाहिँ म हेर्छु दिएको पनि हुनसक्छ त्यो कोअप्सन्सहरू हेर्ने है दिएको पनि हुनसक्छ नदिएको पनि हुनसक्छ है so I don't know now but I can check it later है त okay okay so okay learning curves okay let's go here the learning curves man let me clear this out first okay whenever see yeah okay learning curves अब यहाँनिर so what we're looking at now what we're going to investigate है हामी के इन्भेस्टिगेट गर्छौँ है okay what is the impact okay what is the impact of increasing the data हामीले चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ डेटा बढायो भने हाम्रो मोडलको बिहेभियर कस्तो हुन्छ है अघि चाहिँ हामीले के चेन्ज गर्यौँ अघि कम्प्लेक्सिटी चेन्ज गर्यौँ होइन कम्प्लेक्सिटी बढाउँदाखेरि के हुने रहेछ हामी त्यो थाहा पायौँ एक किसिमले होइन now let's look at what happens if we increase the number of data है जुन ट्रेनिङ डेटा छ नि ट्रेनिङ डेटा बढाउँदा के हुन्छ अब लेट्स सी है त अब अघि हाम्रो आई थिङ्क देयर वर 50 पोइन्ट्स रुल है 50वटा मात्रै डेटा थियो अब त्यो डेटा हामी 200वटा डेटा है सो नाउ विल हेभ द सेम फङ्सन है द अन्डरलाइङ फङ्सन वी हेभन चेन्ज्ड है जुन डेटाको अन्डरलाइङ फङ्सन छ स्टिल द सेम फङ्सन see it's overall still the same function right but what we did was we increased the number of data right, 4 times right 50 थियो 200 right we're making it 200 so let's see अब यसको impact के पर्छ त भन्दाखेरि अब यसको impact so you can check out the code later है अब यसमा के छ भन्दाखेरि जुन यो dash छ you see this dash हैन यो dashहरु के छ भन्दाखेरि यो dashहरु it's with the 50 point data है जुन अघिको छ नि अघिको है यो dash अब यो solid भनेको चाहिँ 200 points को है भनेपछि यसमा what difference do you see है जब हामीले ट्रेनिङ डेटालाई 4 टाइम्सले बढाउँदाखेरि हैन के बिहेभियर चेन्ज भयो त
है ल ग्राफमा can you try this ग्राफ त बुझ्नु भयो हैन ग्राफ हुन्छ okay let me see one more time है so यो ड्यास भनेको के हो भन्दाखेरि 50 पोइन्ट है 50 वटा डेटा मात्रै मा चाहिँ यस्तो बिहेभियर जुन अघि माथिको ग्राफ देखाएको थिएँ नि मैले एक्ज्याक्टली त्यही नै हो है त्यही नै हो नथिङ डिफ्रेन्ट है त्यही नै हो है तर यो सलिड चाहिँ के हो भन्दा अब जुन सलिड छ नि यो सलिड भनेको 200 पोइन्टमा है हाम्रो 200 वटा डेटा है 50 वटा डेटामा यस्तो देखियो है ब्लू चाहिँ बढाउँदै बढ्दै बढ्दै गयो तर रेड चाहिँ एउटा पोइन्टमा पुगेपछि सर्प ड्रप अफ भयो तर हामीले त्यही डेटा सेम एभ्रिथिङ रिमेन्स सेम है एभ्रिथिङ रिमेनिङ सेम है but we increase the number of data points by 4 times है त्यो गर्दाखेरि what difference did it make है ल okay हामीसँग we have less than 1 minute or about 1 minute है so yeah please think about this के देख्नुहुन्छ ग्राफमा ग्राफमा क्लियर I think it's clear and डिग्री बढाउँदै 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 जाँदाखेरि के भयो त okay all right so let me end this session here and please join back this is we'll discuss that okay